А в выпуске присутствуют технические шоколадки. По мере выхождения роликов я куплю себе оборудование, которое позволит их исправить. Так что в дальнейших видео их не будет. Но пока так. Приятного просмотра. Надеюсь, вам все равно понравится. Пара-па-па-пам! Ну что, Baldur's Gate? Я не знаю, что тут добавить, собственно. Давайте присоединимся к Раскане. Очень странное имя, но узнает, как там гитьянки называют своих детей. Господи, неделю не играла так. Так соскучилась. Наконец-то выходной. Что у нас здесь, собственно? У нас все умирают уже. Ну, потому что я хороший лидер, если что. Потому что я точно знаю, как лучше моему отряду. Давайте отдохнем, наверное. Расскажи, как так вышло вообще, что ты за дьяволом в аду гонялся? Это, знаешь ли, не каждый такими вещами занимается. Karlach's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it, and she was planning to return. One of the archdevils Ariel's own, chaos incarnate, a devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach, even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlach might be taking, the damage she might be doing. Не, ну красава. Тут даже добавить нечего, собственно. Молодец, Уилл. Уилл подтверждает свое звание, которое ему дала хорошего парня. Посмотрим, что будет дальше, конечно. Ну, Уилл прям красава, мужик. Кто дал тебе информацию? Как тебе удалось вот это? A powerful friend with a keen interest in privacy. I'm sworn to say no more. А вот уже и тревожный звоночек. Ну ладно, храни свои секреты. All right. What else is on your mind? Чё у тебя с глазом? A most Странный vicious протез. one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. Tiny grooves spider across the ice surface. It resembles a sending stone used to confer with distant contacts. Ты чё, блядь, шпионишь за нами? Слышь? Sending stone. Nothing so special, I assure you. Нет. Watch and Ты listen for что? signs of deceit, but sense nothing unusual. Блин, какая-то в этом прохождении она у меня, конечно, да. Казалось бы, первый блин должен быть комом, но нет. Что ж, ну, значит, наебал ты нас. Ну, молодец. Такое честное лицо. Ой, вы посмотрите на него. My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse blared into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. Не, ну ты молодец, Уилл. Proud. Молодец. No, angry. Angry at the monsters preying on innocents. Angry at the so-called good gods for tolerating the cruelty of the evil. Angry at myself that it took so long for me to see the coast suffering. The frontiers demanded a blade, and so I heeded.
Ой, ну такой благородный, вы посмотрите на него, посмотрите на него. И не гордится, и вот в беде поможет всех выручить. Ну вот. Не, ну я верю этому парню, но он шпионит за нами. Как бы это подозрительно, подозрительно. Я надеюсь, этому будет какое-то объяснение, потому что пока он прям, ну, просто хороший парень. Baldur's Gate, born and raised, the only son of a single father. He wanted one life for me. I chose another. We haven't spoken since I left the city. A classic drama, a staunch father and his rebellious son. Better heard from the bard's lips than mine. Ну, на самом деле, все бы дети так бунтовали против своих родителей, помогая другим, выручая их, спасая. Так что, не, ну, неплохо. Хороший бунт. I've come to know a fair few village clerics, but none with the skill to pull these worms from our heads. From what I understand, there's a healer called Nettie in the Grove. Perhaps she's got the talent. We should pay her a visit. Ну, давай. Хорошо. Так, Шэроу. Здравствуй, мое темное сердечко. Черная лошадка. The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. Чё, может, это, познакомимся? Must we? No harm in a little mystery, don't you think? Ну, вообще-то нет. Вообще-то я хочу знать, с кем я путешествую. Мало ли, что там у тебя, блядь, ты уже ходишь с какой-то странной штукой, ни о чем не рассказываешь, да? Я вот отвернусь, а ты меня ножичком полоснешь. Ну вот да, ну может... Easy is often less interesting. Besides, we've plenty of reason to rely on each other already. You can't confide in just anyone about a monster in your head. Ну, а если мне хочется узнать тебя Sweet of получше? you, but don't worry. I'm sure you'll get to know me just fine by traveling together. No need for interrogations just yet. Ой, господи. Ну, мы не будем на нее давить, you. как бы. I'm Если sure we'll get along человек perfectly не well. намерен рассказывать о себе, лучше его не заебывать этим, потому что как бы, оставим это на волю человека. Все-таки рассказывать что-то по принуждению — это та еще хуета. Так, а что с There's no артефактом? story. None that you're entitled to hear anyway. Just forget you ever saw it. Ладно. Окейушки. Так, давайте заночуем. Если что, я знаю, что есть еще персонажи. Я просто действую скорее вот по той логике, по которой я до этого проходила. Придерживаюсь такого плана. Вот. То есть, что я вспоминаю и пытаюсь повторить, я пытаюсь повторить. Так, погодите, а ночные диалоги есть у кого-нибудь? Опа. Will, я тебя внимательно слушаю. Что тебе не спит? Through your head and down to your feet. Ah, there it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. О, How do you май. feel? Шичеры подружились, дорогуша. Не, ну можно очевиднейшим образом к нему подкатить, но я пока не знаю, стоит ли подкатывать к Уиллу все-таки. Ну, есть же Гейл, да, есть шутник-приколист, а есть хороший парень, ну. И вот так вот всегда. Surprising is just the word, isn't it? Before the Illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. Так хорошо симптомы описал, ты что, уже превращался в кого-то? Что-то у нас есть особенное в нас и наших личинках. Господи, сходите в туалет уже, пожалуйста. Ну, это очень двояко звучит, но это лучшее, что можно здесь выбрать. Indeed.
Perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Or perhaps the tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. Гейл, может, я зайду к тебе в Go ahead. палатку? I'm listening. Да что же это такое, Гейл? Гейл. Ничего ты не понимаешь. Please, last room. Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn, and you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! Пам-пам-пам. Что это за дела здесь происходят, да? We need to get Arabella out, now! You heard the guards. They're waiting on Korga to give word. I'd sooner trek through the 9 hells than trust that snake! Ugh. А я что, видела, что тут произошло? Вообще-то нет. Ясно. Arabella tried to steal their idol. Druids lost their damn minds about it. They need it for their precious ritual. Oh, it's all my fault. I told her I wish the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. That's not right. Sounds like she made the fatal mistake of getting caught. We shouldn't get involved. Ты чё, блядь, охуела? Слышь? А ничего так, что мы тебя на корабле спасли, ты там вот это вот билась такая, боже мой, выпустите меня, неудачница, ты на это что скажешь, Неудачников не спасти, бла-бла-бла, ты на себя-то посмотри, не тебе вот это вот говорить. Не, ну, конечно, мы пойдем спасать They его. won't give us the time of day. Hurry! I'm at the end of my tether as is. Can't take this waiting. Здрасте. Можно я пройду? Carl Magrin, give her a chance. You, get back! Слышь, ты чё? Так. Если бы не я, вас всех перебили бы гоблины. Я пройду, куда пожелаю. Нет, мы не чист-флешная мадам. Мы, может быть, обманщица. Мы, может быть, лишний раз кого-то там пытаемся в чем-то убедить, в чем нам надо. Но вот это как-то некрасиво. Мне не нравится. Ну, типа, я не хотела ничего плохого, путите меня. No, and you'll find trouble all the same unless you get out of my sight. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Давай. Apparently Korga wants to see you. Go Здорово. ahead. I could take one of the guards, maybe 2. Поняла, с кем разговариваешь. Так, а это у нас кто? You there! Hello! Привет. Can it be a Githyanki? Oh, what a delight! If I was less educated, I presume to ask what you're doing on the Sword Coast. Ну, я вот такая, да, я особенная, понимаешь ли. Вот повезло вылупиться из яйца. Гитьянки же вылупляются, да? Что ж, в таком случае твое образование сослужило тебе хорошее. Ты, похоже, знаешь о гитьянке куда больше, чем любой из местных. Ну, ты типа You're шаришь. hardly my first, my friend. With a curious mind and a good pair of walking shoes, one makes many an acquaintance. Though at present my curiosity lies elsewhere than the vagaries of the children of Gith. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few Da-da-da. questions, if you please. There's no overstating my interest. Давай, валяй. Я не против. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Держи. Goblins were of rare, jam-colored hue,
and wielded magic blowguns. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Там не было там дракона, дружочек. Дружочек-пирожочек, ты чего? А ты где его видел? Witnesses failed to notice the obvious dragon. Просто Last когда question, then диплом you'll be пишешь, и quite факты free. подтасовываешь. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiat in favor of someone called the Absolute. The scandal! Да, я бы обиделась на месте их бога. Типа, ты столько лет помогаешь им что-то там с зерном разбираться, вот это вот все. Хотя вряд ли гоблины зерном занимаются, да? Never you mind. I'm on my way to their camp as we speak. I always knew my studies in Kukliak would come to some use. Да, ты пошел. Типа, это... Never you mind. Who needs mercy when you've a quick tongue, hmm? And an invisibility potion stashed in your back pocket. Я так понимаю, мы с тобой еще пересечемся, да? Из клетки какой-нибудь тебя спасать, скорее всего, будем. Ну, ясно, ясно. Окей. Speak. Я тут слышала, тебе птичка что-то шептала. The bird knows. She needs to know. You do not. Ну, я не враг вам, ребятушки. Ну, скажи. Forgive me. It is not you I fear. It is my brethren. More follow Korga every day. They are afraid, and she offers a simple solution. Eject the refugees, and we will be safe. А что, можно как-то ее остановить от того, чтобы их погонять? A druid and an outsider. We can do nothing without turning the others against us. Only Master Halsin can stop this. I pray my bird returns with news of him. If not, I fear for my people. А что с ним He left случилось? with the adventurers. They went treasure hunting in an old temple near here. Master Halsin did not chase treasure. I do not know what he was chasing, but he never returned. Find Nettie in her room, through the carved door, deeper in the grove. Ну, вообще, тут как бы живет рядом два народа с очень разными культурами. У них есть шанс, конечно, найти общий язык и так далее, но это нужна отдельная прям программа по, не знаю, какая-то поддержка от государства. Что-то должно их сплочать. Вот, например, общий враг. Но в данной ситуации они даже ради этого не могут объединиться. У них вот... I'm sorry. I'm sorry. Так. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Дорогуша, спокойно. Давайте для начала конкретизируем, в чем она виновата. Girl, you mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Разве гармония для друидов не превыше всего? Засадив девочку в клетку, ты нарушаешь природное равновесие. Отпусти ее, прослежу, чтобы она больше не бедокурила. Так, давайте попробуем ее убедить. Very well. She may go. Break your word, and my serpent shall feed. Tila to me! Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here.
Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. А что это? Вы видели, что это было у Shadow Heart на руке? Shadow. Тенечка, нам надо поговорить. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. Ага. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Так, а на что, подожди, на что ты среагировала? Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Positive. You can trust me on that. В общем, когда, не знаю, когда змеи нападают на людей, ты чувствуешь боль в руке, да? Или когда я спасаю детей, ты чувствуешь боль в руке? Короче, это прям любопытно. Я так и не поняла, что ее стригернуло. Ну, я слежу за тобой, Гейл? Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break? Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk to you about something, well, rather important. Довольно важно, ну выкладывай, ну. Что ты заметил мои прекрасные голубые глаза и не можешь теперь как-то выкинуть это из головы? We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you stood in front of a crossbow to prevent a murder. The way you got Korga to release the girl. In short, I've grown to trust you. Так. Вот приятно, конечно, но... I was being quite sincere, I assure you. Блядь, нет, Гейл. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. Что это за недуг? The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Из-за своей болезни... Так. I can say no more on the matter. Not now, anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance. Просто поверить. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical. Вот классно вы все устроились. Сначала одна такая, типа, ты меня ни о чем не расспрашивай, я буду просто с тобой путешествовать, ты верь мне. Вот. Потом другой, ой, у меня это искусственный глаз, похожий на датчик слежения, но ты верь мне, можешь мне доверять, все будет хорошо. Сейчас ты, Гейл, любовь моя. Почему так? Почему вы все, какие-то у вас странные делишки у всех? И я почему-то всем должна верить вам. Но я поверю. Ну, допустим, мы будем выстраивать отношения на доверии, даже если будет наебалово. Вот. Потому что жизнь без доверия — это как-то грустно, страшно. Поэтому остается только закрыть глаза и шагнуть в пропасть. Вернемся к игре. Я с радостью помогу. You have my thanks. And fear not. Your implicit trust is well placed and will be rewarded with any and all means at my disposal. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We have such an item already in our possession. Primed for the moment the need arises. I hope I can count on you.
Так, давайте поговорим с этой женщиной. Go on. Say it. You think I'm a monster? Ну, ты типа ребенка пыталась убить, так что да. Too kind. A demon, more like. Ага. Спасибо, Уилл. Спасибо. Благодаря тебе я... Да. А, нет, я все еще могу это сказать. Так, я сейчас скажу фразу, которая никому не понравится, First you да? urge grace, then you speak truth. You surprised me twice over. A shame the grace period ends. The Viper's fangs have been bared. She must guard her brood. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. The rite of thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while Outlanders infect us. Sylvanus demands that we choke them out. Ну да, если ты их прогонишь, они все поумирают. Может быть, мы как-то, не знаю, построим какую-нибудь школу, в которой будут учиться ваши дети и их дети. Они будут вместе расти, учиться, у них там какие-то общие интересы появятся. Опять же, ты видела, сколько у вас бродяг? Да? Ну, вот эти вот дети, которые просто бегают, как бы побираются. Мне кажется, если как-то их материальное состояние улучшать, организовать нормальный какой-то приют, возможно, они не будут пиздить вещи. Девочка, правда, спиздила вещь, потому что ее мамка надоумила, но это отдельно, это как бы они, эти самые, они адского происхождения. Неудивительно, что они будут грешить, и у них это в норме в их культуре. Но вы можете как-то интегрировать ваши культуры, опять же, через совместное образование, через то, чтобы улучшать вашу инфраструктуру, да, и все, и мир, дружба, жвачка. Хотя, конечно, все равно на это уйдет там годы, очень много лет, но ты эльф, ты можешь подождать. Как тебе такое? Более того, у вас будет больше, это же круто. То есть у вас появится подмога. Не все, вы сможете больше посвящать время вашему друидскому халай-махалай, а они будут там сапожки мастерить. Мне кажется, это было бы здорово. Эх, давайте жить дружно, ребята. I am first druid now. I protect the circle, whatever the cost. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to the tiefling leader. Zevlor, he's called. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. Ну, боже. Как-нибудь это можно менее завуалировано? Да, поговорю с ним. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Ты гнилью назвала? Ну что, ребята, немножко расизма в мире фэнтези. Пара-пара-пам. You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevented. Well seen. Well spotted. We've let a snake replace our leader. Может, какой-нибудь там это... Что, переворот? She is first druid in Halsin's absence. With him caught or dared by goblins, none may gainsay. But more will die if her ritual is finished. I doubt those exiled by the rite will survive long outside. Я могу найти его. I would give anything to see Halsin return home. Найдем, Sylvanus' blessing нормас. upon you, and my gratitude as well. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Окей, что займемся этим. Привет, Нетти. Что там? I see you. Just give me a moment. A moment. This may be kept. There. It's up to her now. Life or death.
Now, what was it you needed? You found her, but I still don't know what she can do for you. Так, а ты знаешь что-нибудь об элитидах? Why are you asking? Ну, вот как-то так. A mind flayer tadpole. Да. That's a serious condition. Come, follow me. I might be able to help. Вообще интересно, там за Гетьянки был доступен ответ «да, именно». А типа вот это прям настолько уникальная реплика, скажите мне. Так, что тут у тебя? This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Мне будет, да. Сделаешь мне лоботомию? I'll do the best I can. I'm no Master Halcyon mind. He'd have your tadpole out like that. Still, we have options. All right. Let's see what we can do. Давай уже лечи меня. Так, давай. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange events? Ну, я могу соединять свой разум. Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halcyon was desperate to find where all this was happening. На корабле свежеватели разума они похитили меня и заразили A личинкой. mind flayer ship? But Master Halcyon was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Да, охуенная помощь, дорогуша. Спасибо тебе большое. Не знаю, что бы я делала без тебя. Наверное, я не придумала бы, как мне умереть. The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. I don't have a cure. Only a way out. I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? Ну, клянусь. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. Wow. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halcyon and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Ну вот мы особенные, так сказать. Мы... Сейчас я придумаю шутку. 5 minutes later. Без шутки будет. В каком смысле должны были? Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worlds for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Ну вот так вот, не баг, а фича получается. Could be, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne, and I've no idea why. When Master Halcyon heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Да нормас, сейчас мы его вернем, все в порядке. The thing is, I've sent birds to find him, but the place is rotten with goblins. None of us can even get close. Ну, приду разъебу их. You're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halcyon and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound?
Да, без проблем. Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you what happened out there. But those adventurers were the only witnesses. And they're long gone. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. One step at a time, Nettie. Так, а сзади нее там открылась какая-то штука. А, мы тут ничего не можем, да? Руна медведя, книги, вот это вот все. Ничего не можем. Ничего не можем мы украсть. Блин, так и хочется в следующем прохождении, короче, поиграть за вора и просто вынести здесь все. Обожаю собирать бессмысленный став. Птичка. Птичка. The bird's eyes are glassy. Its breathing weak. Так, а у нас же есть говорящий с животными лук. Please. I'm resting. The bird says nothing, trying to rest. А ну-ка, блядь, говори, ебучая птица. Я узнаю все, что я захочу от тебя. Big dog. Null. I got too close. А где они тебе встретились? Near road. The bird lapses into silence, her head lolling to the side. Я надеюсь, она не умерла. The bird says nothing. Only the sound of its labored breath fills the Птичка жива. silence. Ребята, все в порядке. What if Halsin is... No. Don't go there. Ау, черт. Она была жива, ребят. Блядь. Прости меня, птичка. Я не хотела. Я хотела просто выбить из тебя инфу, а не жизнь. Ау. Я не думала, что он умрет. Прости, пожалуйста. Птичку жалко. Так, давайте уйдем отсюда. Убили птичку и ушли. Так, а поговори с волком. Another stranger come to vex me. What will you do? Hunt me? Grab my tail? Shout until my head hurts? Воу. Они друиды или кто вообще? Или браконьеры какие-то? Почему они так позволяют себе с тобой обращаться, да? Именно так. Ну, типа, слушай, если они себя плохо ведут, приходи к нам жить. Мы будем тебя кормить вкусняшками. Печенкой наших врагов, например. Никто Stupid or a liar. Neither is needed here. Go. Leave. You are not wanted here. Ну ладно. Ну, привет, Арабелла. Ever scare me like that again, and I'll feed you to a knoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Обращайся. И чтобы никакого воровства. I mean, thank you for helping me. Чудесно. Я тут еще, кстати, думала на эту тему. Типа, было бы прикольно, если бы тифлинги, так как они порождение ада, вот, было бы прикольно, если бы они как-то могли продвигаться дальше за счет того, что развивали бы всякие греховные занятия. Типа, кто-то такой, ой, я буду заниматься похотью, у меня будет такая специализация. Кто-то такой, я буду алчный и так далее. И вот у них как-нибудь там ранги были бы, они продвигались как-то. Ну, в общем, это было бы прикольно, если бы этого было больше в культуре. Но тогда, мне кажется, быть добрым тифлингом было бы просто невозможно. Или ты был бы какой-нибудь чмошник. Ну, как будто
Это просто было бы прикольно, да. Почему нет? Почему я не могу выдумать какую-то свою версию того, как оно должно происходить? Опа, кто это у нас? Здесь. Zora was right. Yellow as a toad, twice as ugly. The thing's dangerous. Она зеленая. Leave it for the goblins to kill. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Holy hells! Another one. Lay high, Vanessa. Так, уходите. Прочь отсюда. Серьезно. Я не буду перетрачивать на это кусок. Давайте просто разъебем их. Ау! Ты чё? Блин. Я же не очень хочется их убивать. Да, договоримся, ребят. Ну, переговоры. Как-то это грустно. Я не люблю напрасного кровопролития. Так, отлично. You were careless with your weapon. Let us hope the tadpole has not scrambled all your senses. And the longer we wait, the more it consumes. You will join me. We must find a creche. Our people possess the cure for this infection. Имею в виду наш народ. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. Ну, слушай, я гитьянки, она гитьянки. Я прекрасно понимаю, с кем я разговариваю, да. Слабину мы с ней не даем. Потому что не надо, чтобы всякие там выебывались и садились нам на шею. Типа, мы, конечно, девушка добрая, мы всем помогаем, но это не значит, что мы как какая-то тряпка. Мне кажется, это вполне сочетаемо может быть в характере, так что, типа, смотри мне. Так, приветствую наш союз. You are full up. Dismiss your weakest warrior. Very well, but heed my words. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A creche must be near. I must interrogate this Zoru. Our very lives depend on it. I will be at your camp. Do not keep me waiting. A Githyanki joining our company. Not a collaboration I'd have anticipated, but a welcome one nonetheless. Вообще-то я тоже гитьянки. Алло, вы все дружно об этом забыли? Типа, вас это, по идее, же не должно так сильно удивлять. Зачем тебе это? Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. Ну, звучит не очень, Гейл, если честно, так-то. Звучит так, как будто нам всем пизда. Вот реально чувствуются от Гейла какие-то вайбы Андерса. Сейчас пойдемте взрывать церковь. Githyanki are impressive. Cold as ice when they're not blazing hot. I wager Lae'zel's no exception. Я тоже, чувак. Lae'zel has a dangerous look in her eyes. Let's just hope she reserves those impulses for any common foes. Блин, я не хотела убивать этих чуваков. Мне прям жаль. Мы могли пойти, не знаю, поля пахать, растить картошку и маленький картофель. Пойдемте, соберем наш отряд маленьких бобрят. Please come and help me. Hurry, I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Да, давай, помогу тебе. There. Can you see it? Just a dumb bore. You're relieved until you see the flash of a dagger. Слышь, ты чё, чувак? Это как бы...
Я тут вообще-то тебе пришла помочь. А ты... Ну, кто так делает? Don't we? I saw you on the ship. Free, scuttling about. You're in league with them, aren't you? Those tentacle... Ah! Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Так, это мозгоедская личинка. Of course. That explains things somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Не стоит, мне это все говорят. Ну, извинения принимаются. A kindred spirit. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. My, you've been busy. So, did you learn anything about these worms while wandering the ship? Не, ни хрена. А ты о них что-нибудь знаешь? Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Контролировать? Почему бы тебе не пойти со мной? Вместе у нас больше шансов. Контролировать? От паразита надо избавить. Погнали со мной. Tempting, but your party seems a little crowded right now. I like to have my space. I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't a bad idea. Safety in numbers, after all. And I hate to turn down an invitation. All right. Maybe I'll see you there. Good luck. Давай, зайди. Да. Боже. Мне так еще нравятся вот их шатры. Они так вот хорошо проработаны. Вот все прямо такие мелкие деталечки. Вот это. И это. И вот тут вот и всякие зеркальца, прочее. Вот. Книжечку он читает. И главное, вот мне нравится, как учтены индивидуальные их особенности. Снова со своей этой какой-то шипучкой. Ну, прикольно. Прям красиво. Ейл, послушай, в этом прохождении мы с тобой, может, и не так ладим. We'll need to keep our wits sharp around him, I think. В общем, Гейл, послушай, в этом прохождении что-то у нас не так хорошо клеится, как в прошлый раз. Я типа, пожалуйста, я очень надеюсь, что как-то мы с тобой все-таки найдем общий язык. Astarion has a certain swagger, don't you find? An interesting fellow. Nice hair to boot. Если не можешь сказать ничего хорошего, то молчи. Вот Уилл все-таки нашел хорошее, которое можно сказать. Например, что у него классные волосы. Берите пример с Уилла. Он настолько хороший парень. Imperious elf's got the red eyes and pale skin of a white, and I'm not convinced he's any more trustworthy. Да. Ты точно уверена, что ясли наш единственный путь к очищению? Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Sathisk purification device. So I learned from the writings in the Kalir library. The library was a gift from Vlaakith herself, that we may gain total understanding. А меня вот мой варш этому не учил. Or you simply weren't listening. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes so distant, order turns to chaos, and cold fires rage. The planes are ever quaking, and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more. Infinities upon infinities.
Now I have seen you enlightened, I will report your progress to Vlaakith herself once I ascend. А вообще, где вот у тебя вот этот фарш, который тебе все объяснял, он как бы в каких I яслях was жил? trained on Kreshkalir, among the tears of Selûne. Of this place, I know all too little. Магиченки же обладают всякими знаниями, там, чё? We were flayed, beaten, burned, and poisoned in our training. It is our duty to withstand suffering, and our pleasure to conquer it. Come, we must locate a creche. Observe everything. Assume nothing. Ничего не знаю, я каким-то образом была гитьянки актрисой и всем этим не занималась. Интересно, у них вообще есть что-нибудь типа искусства? Там, конечно, прописано, что они все прагматичные, да, такие жесткие и так далее, но я хочу больше узнать об их культуре. В ней нереально есть как бы только война, но вот, судя по всему, Лазарь тут нам рассказывает, что у них еще и знаний дохуя. Значит ли это, что должно где-то здесь появиться и искусство? Все-таки, если тоже искусство грамотно толкнуть, на нем можно и заработать. Это что же может их заинтересовать, если вот им важно только это? Your ignorance concerns me. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out, and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for 4 great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born. С каким наслаждением ты описываешь все это, дорогая? Попытаемся подавить волну That shiver паники. betrays your fear. Suppress it. It is useless. We must find our kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Почему тебя тревожит, что мы не Yes, превращаемся? if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. Ладненько, дорогая. Спасибо тебе. Так, Астариан. Well, hello. What can I do for you? Расскажи мне о So себе. tell, I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Городской судья? Подожди-ка. Что? Ты городской судья? Кого ты лечишь? Кого ты судишь? Ты его сейчас в руках вот это вот делаешь, а я к тебе подойду, я замечу это. Starian's an interesting find. Let's hope any future acquaintances don't hold a blade to your throat by way of introduction. Да, это было бы мило. Ты знаешь, когда знакомство начинается с ножа, это как-то, я не знаю, мне кажется, это небольшой предвестник беды. Ладно, ладно. Продолжай ковырять вот эту свою штуку. Я тут как бы постою, да. Ничего ж я не замечаю. Не могу спросить об этом. И ты не палишься абсолютно. Угу. Открыть ее хочешь, значит. О, Господи. Мое темное сердечко. If you're sure. Побудь здесь. Fine. I'll be here whenever you rediscover your taste in company. Так, а мы берем... Что это? А как он переместился ко мне? И чё, я могу его использовать? A curious ornate box. Its many sides are engraved with Githyanki scripture. А вот такого у меня не происходило. Как оно попало ко мне? Мне кажется, этого не должно быть. Но я это осмотрю. Я люблю все тыкать, рассматривать. Так.
nothing. Уилл так еще смотрит мне через плечо. The box doesn't yield. Something tells me it'll take more than a few twists to break that box open. Уилл, а я вот... ты чё подглядываешь? Когда Shadow Heart с ним возилась, я все-таки не мешала ей это делать. Ладно, давайте в рюкзак уберем. Shadow, а вот твоя штучка, она... У меня твоя штучка. Я не уверена, что так должно быть. Напишите, пожалуйста, у вас такое бывало? I wasn't expecting it, but I'm glad to have some company on this journey. Так, окей. Сомнительно, но окей.